nhớ trong xây trong nhà gì cái tên này ra thì trong phong yêu xóa tủ đó là cũng yêu bỏ đi ba nhá họ mong trên xin news dùng xe sắp lại bên mua phèn tôi nhớ đâu tới chuyện là tàu chỉ cho xong thế cũ mua phèn là bỏ luôn ý bên chỉ cho xong và nó mong tôi nhớ đâu lúc tới chuyện nó nung nó vậy nó chưa sinh rong bây giờ đây bỏ thế này xả bao thì mong tôi nhớ đâu lúc tới chuyện mấy cái nó tàu chỉ cho xong là mong và tàu đã chỉ theo mong kia và mình thấy kia là một giờ đủ khó từ là còn là tận gì cũng cho bên xe tụ xe tua luôn ý bên nó bia bên lọc kia đó bên này cho gì sẽ đời hay thì vì giờ thì trừ xì luôn ý bên nó này cho tôi nhớ đây này tôi cũng chỉ tàu là này bỏ bây giờ video nó chỉ nên hiện ra bên trong xe thôi. nhớ rằng là cũng là lý bảo xong cũng là tu vice president vice chair to lúc còn hồ Hmong committee 100 lúc Hmong committee 100 là bây giờ chỉ thằng xong ở pan plau nữa là Hmong thì sao mới xong nữa bây giờ tao chán đâu dạng là thì ra mấy tu bù dạng ta nó mấy tu bù bây tu ở bây lúc công trình ha ở bây dạngคือตัดต่อยังไงพอลีพอมองทุนสินรู้สึกจะตัดละxong nó giờ xong ít xong cái chính chính tôi phải mong hàng đó có thể xong chi châu cứ bé mong tờ tê tờ chờ ha xong chi châu cứ bé tôi nhau hủ tới chờ hủ lú lạp Minnesota nó mà giờ nó mong nó giờ bé lú cái Gala giờ November có chi nó lú có in được vấn đề có chi nó giờ lú Gala ít trong nó mong nó xong nó bé cú chờ cho nó cho chữ cho nên tao tu tuân thủ bé cổ nó giờ tôi muốn thoát tờ hay ta bé nhớ tới chờ mấy cái nó tao chi cho xong nhớ Minnesota nó chi cho xong bé mong hot lê là cái nào cái chữ là bé cũng mua nhưng này bị chữ tại xong nó ca xe bé tôi mua cầu từ cho mong kiểu họ lười thì chết lâu thì state Minnesota nó chỉ ta là họ sẽ xong nó bé cũng nhớ hồ lúc xí để sinh phò cũng trang tàu ít tu cho ta cũng bom bả trang tàu ít tu mong ít tu xài mong nè kiểu là ôi tu cháu mượn tu lu xí để sinh phò nó ha còn như họ cứ lu ha chỉnh cho bé chỉ ta nó bé cho tôi làm tôi là cũng một chỗ cho nên nhà thằng nó bé gì nó bé cho mong cứ hạt số mua nhà một cha cứ有了梦有空无空呢有给那给好有车呢有$2.8 billion bé cho tôi nên cứ sau xe thể xe cho state of Minnesota nó sau lấy cứ bé bỏ tờ $1 million cho bỏ cho state nó mày là họ nó nhau nó bé cũng mua cho cứ ôn nào ôn chữ cho tôi nên cứ ôn lawyer cho tôi nên cứ ôn judge ya cho tôi sang họ hai chị ta nó cho tôi nên cứ ôn lang tu lùa cho nên đầu tư chỉ mong nó bé lu trong công trình nhau nó luôn vậy là nó mà bé yêu chờ ở bên tu cho tôi nên chia tôi nên cho tu hello tôi chỉ mà bây giờ chờ ở bên tu cứ bé bùa tại nhau hồ state Minnesota này cô ô tô bé khá tàu tôi cho mình cả tơ tại bé mong một lên một lời cha nhưng lại bị chơi tại bé cô chơi tại từ San Jose và tuần này University of Wisconsin Milwaukee tôi một bài mình chơi tại vì lời cha ha bé sao lại vì lời cha bé sao tôi chờ ha vì lời cha bé tôi nhau Minnesota nào nhau Minnesota nó bé lúc này ở trong lời cha ta họ nó chỉ bé yêu chơi nhớ lại cái tác từ bắc cô yang giờ ta thâu tu mong cứ nhớ tới chơi mình cả nó là một tuổi lúc chơi cần ta cái xa này là một hà luôn bên gì tác từ David Thor cũng là một hà luôn bên gì rồi bé nọ ha bé cũng mua colonel Yi Hang ta thâu tu mong cứ cỡ ta bé West Point nhớ tới chơi mình cả nó chơi West Point giờ lúc chơi cần ta cứ cho tôi này cho thà hàn mong cỡ uốn nọ uốn chữ này này cũng là một hà luôn bên chị ha, sau đó biết tôi lên nó thầu cơ nó biết cũng có mua chừng cú vàng cứ giờ tôi cứ thơ luôn đã lu lan lụa JB Realty này là một hà luôn bà bên chị ta tao chỉ cho xong nó biết tôi khó nó đó mà chỉ cho xong thằng tên này biết họ có một họ từ giờ họ cứ biết tao trâu xa ha mò xa lúc mà ban bé tôi kinh rồi chỉ cho xong tận tên nó thì chỉ xong thì là bé chúng tôi chỉ nhớ tăng lại tất nhiên giờ ta bé lúc mà mua chỉ nhìn thoa tàu tôi sẽ là bao ta bé cái sáng giờ tăng chi ha bé cái bù giờ tăng chi ha bé cái chơi tăng chi nó chỉ thầu họ thì giờ chúng ta dùng trong này dùng tới mua bé tây luôn nó cho là một sáng ha cho là một cậu này họ nó lưu giờ họ cười ta bé tô hồ nó tan cho cô hồ là tô hồ nó cho cô tu cho là tô hồ nó nọ chữ là tô hồ nó khá to ta giờ bé chỉ còn tê bé ô tô tăng chi bé một lên một lấy trang nhớ lại sau nó bé một chi tu bé mua ít tu cái trái của bé một trong thì state capital thì lúc mua của cho nó chữ long mua luôn bé veterans lúc mua
include bây giờ Hmong veteran bây giờ Hmong của tu trò họ definition nó mua nhau cho họ lại họ nói có cái trong sample但是嘛被我是有知道，但是边个单套基本个叫个都找呢 ，including จำบล้อ论จุเป้จงตีเราหมดหาจันเราจะเจอแต่เท่าเป้ยิ่งว่าเขาหรือปังเม่เป้ยิ่งว่าตู้จ่อเป้ยิ่งปังเม่ตีไทยจะยันลันลาจีพูเราหมดจู่จีพูเราหมดตัวจะไม่กล้าคือยอดนักการเตเป้ชุดเลยแต่เป้กูหมดจันจีบอกเล่นเด้อจะเล่นเด้อนะมาไม่有จู่มัวตัวเป้ห้านะเจส่งเราเป้จะเลยต่อแต่กิจใจเขามัวหลงแต่ veterans เนาะฮูเมนโซตาเล่นที่ veteran นั่นจะนี่ include เป้จะมงให้จำบล้อคือว่าเขาเลย SCU nhớ trong lọt thế, sau thế họ nói thế họ đi khát tao ta, giờ bây giờ ta chỉ công sa, bây giờ công tê, bây mong ý có chỗ, bây giờ một lễ chăn là gì nó, giờ ta nó chỉ cho xong nhà phun nhà,但是嘛，侬那bây过户说来ta，bây lúc mong community 100，bây sang户说来 OK 谈妥，bây giờ来OK 都谈妥。bây giờ là một cái có chỗ chỉ cho không thì là bây giờ là chỉnh mua nhau bây giờ là chỉnh khó bây ổn này là giờ là chơi bây ha giờ là chơi bây giờ bây ổn này là chỉ mới còn chơi là chỉ là chỉnh chơi bây à但是giờ bây ổn bốn chơi bây ha bốn chơi bây tao ô nóตัวnó giờ tôi này chống một nó chỉ cho nó cho chữ tôi cho lieutenant governor là tôi mayor cha là tôi là một tôi secretary of state là một tôi ở đây họ chỉ cho nó chữ cáiเลือกตั้งตัวที่สเตทครับเราพอจะตัวฮะ Congressman Barry McCallum พอเราจะตัวCongresswoman Angie Craig พอเราจะตัวจะจอดหน่อจอดชื่อคือชี้ให้ตาเฉยเจ้าเขาไม่ได้ทราบซึ่งมาย้อนไป Congress พอจะตัวจงเล่นกันตัวจะสร้างก็ตัวเนาะปุ๊บปู่แต่เป็นจะตัวนี้ตัวย่อหูเนาะตัวมุกงลูกกงเชนเนาะมาอีพังออปปตัวเจตสิโนอย่าขอนะขอจงช่างเปล่าพอตากูต้องชี้ตัวมีการนี่แต่ไม่จะต้องนี่ขอจงว่าจ้างกูแต่อีพังออปปเล่นกูแต่โอ้จงบอกกันท่ากูแต่จะไม่กล้ามาโจมไม่มาปูขอเราอย่างนี้เขาคือปตุนชายเป้ปตุนชายเป้นะอย่าปตุนปูไปจ้องเสียปตุนไปกงเตะเสียปตุนชายเป้ปตุนชายเป้อย่างรู้หับผ้าอย่างคนเดียวอย่าไปชิกงเตะแล้วก็มองเราไปอ้วนเรานะฉันเราต้องชิกงเตะเลยเรานะนั่นมากุศลตั้งแต่นะไปชี้จะชงตั้งแต่เนาะไปจะหมดเลยช่างแต่สิ่งนั้นละฮะเจ้า我讲到คือนู่นเนาะทุนสิริมองนิวส์ไม่ต้องกงฮะไม่ต้องชายเป้ฮะไม่ต้องตัวเต่าแต่ลูกก็ไปอยู่หาแต่อย่างก็ไปอยู่อ้วนตัวตั้งแต่เนาะ我讲到。nhân dân cũ luôn bây giờ đã tự ra rồi gì vắng mà nó của tao tôi còn luôn chỉ cho xong cái bé lu chỉ còn rong sát giàu hay là bé tôi chỉ cho xong rồi tích cho là tôi tự tích cho là chỗ lúc cho tích cho mình cả nói bé họ ô tô đang có chỉ chủ sĩ họ giàu sát giờ lấy chăng họ nhiều sát giờ lấy chăng để mà nói nữ trình tranh hẹn cái bé yêu dù hay là dù cái bé cứ yang tăng lú nữ trình nhỏ cơ vì hay là bé tôi chỉ cho xong nó bé yên ô tô đâu yang cái giàu bé lu sát like a bit to and I think about how much progress we've made in this country in the last 50 years. I am so pleased that we had the opportunity to come to this country, despite the fact that our community, our elders suffered so much. They risked their lives to bring us to this country. And even though we still have so many challenges every day in our lives, I am so pleased that 50 years has enabled our community to reach heights that we never imagined we could. So to all the young people, I hope you are proud of what we've been able to accomplish. And I hope that the next 50 years, you will even be able to take us further than what we've accomplished in the last 50 years. Cú lúc bây giờ tham vừa nó chỉ cú nhón đã ổ clay với cái sen tua giá ta là nó mà thầu lúc lâu thì tôi xong ở xếp lâu để mà cụ trâu sải của city council đã là tàu lâu thường chỉ mới hay là một chỉ tàu cổ lúc xong đã chỉ xong ở trên này của họ làm một trò rồi xong ở trên này của trâu nó chỉ của họ trâu sải là một ít tu khâu niệm bộ supervisor nhất đồng đã biết rồi ổ clay thế họ cũng tôi bỏ và bây lu và cộng đồng nó chỉ cho xong nó mà cũng bỏ đâu giờ lâu hơn lợ giờ rồi rong ta kể rồi nữa thì và bây giờ tôi rong sắp lợ thì cũng rong xe và nó tôi bỏ bây giờ cho nó cho chữ chống tù ta kể nhau nó này giờ thì bây giờ tôi chỉ cho xong xứ bây một lời đấy cơ là chỉ mới hay là một chỉ cho xong thì chỉ tao đấy kia nữa thì bây giờ là một đấy cơ là cái nó cái chú
cho tới chỗ nó là bây giờ mua đâu là họ cái lúa là bây giờ mua giàu cầu là tao chỉ cho xong xứ chỉ bây giờ mình cứ là cái của rong xe hôm nào của tôi bỏ bây giờ mong và nó có chữ nữa ý lại tôi cho nó chữ mình cái nhất tới chuyện nó đầu tư chỉ của rong xe bỏ sẽ được đó chỉ không nói vậy kho rồi hả bây giờ lầu nữa ý là tại sao nó của kia mà bây lòng ý tiền rồi nó giờ cú xã pha rồi bây giờ lùa nè cho tôi dùng nhau tới chuyện nó nè mà cú xã có chỉ cho xong toàn đây nó số đờ cho lùa là một cổng cho pha cái cả mông palastico cho mình cà đi nó cú xã có bây giờ mong nè cho lùa kia nó là một kia và cho state senator rồi cho US senator là có vấn đề nhất là tới chuyện mình cà nó mà cú xã có nó bây giờ chủ lòng cho lùa là một cho có thể cho lầu đi bé mà bé so là chỉ cái lúa là quý xã có biết cho lúa giờ cho lo tới chuyện nó nên mua chữ gì chỉ mà qua đó chỉ là qua cái cho cái nó mong lúc công lúc bề nó một chỗ khó rong nữa chỉ còn bây giờ quý xã pha rồi biết cho lúa số đời trồng thơ theo khu tu trò SGU nên cháu tôi cộng tập bên một nó cháu tôi cộng chỉ tàu theo cho từ tàu một trong môn trà cho một bùa lúc tây lúc chờ đi thái bây giờ cái thái nhưng cho cái yêu phèn thầu nhau tây chấm bò ấy tôi chỉ muốn cho chuyện là bên nhau cho nên nó lợi bên thọ hở thọ hư theo thằng giáo cho nên tụi trẻ tụi gì trồng thời theo khu tu trò bây từ tờ tới tờ chờ tàu chi cho lưu xong bây tôi ở lưu nơi chia cho đại áo chia bây chia từ tôi cởi chu cởi chi rồi mua nào chứ mua tu la tu lụa mua chiêm lô nu bây giờ từ tôi nó cá bự sọ nó cá nó rong lợi lò bây giờ chẳng chỉ tao nó cá cho nên tụi trẻ tụi gì bây giờ này yon giò này tụi trẻ tụi gì bây giờ mi tu mi nhỏ là yon giò này tụi trẻ tụi gì này tụi trẻ tụi gì yon đó bây giờ này nhỏ mỗi ít chỉ bốc lò sau chuyện the Hmong committee of 100 bây thảo này sẽ được trong đồng đạo trong khu tu trò này tàu một trò muốn trả một bộ lúa tê lúa chờ để có trò dài nhớ đầu tết cho lò chùa đi thay cho kỳ thay dân cho kỳ yêu bình rồi bây thì muốn hôn nó ổn định sự được trong đạoพวกข้าพเจ้าในนามสมาคม Hmong Committee of 100ขอแสดงความขอบอกขอบใจเป็นอย่างยิ่งต่อบรรดาอดีตนักรบ SGU ทุกท่านที่มาห่วงพวกเขาเพราะว่าท่านจะแม่นชนเผ่าลาวหรือชนเผ่ามงหรือชนเผ่าใดก็ตามที่ท่านได้เสียสละและเลือดเนื้อท่านจิตใจในช่วงเวลาสงครามลับอยู่ในเมืองเราเพื่อปกป้องเสรีภาพและประชาธิปไตยข้าพเจ้าขอเชิญชวนบรรดาท่านอดีตนักรบ SGU ที่มาร่วมอยู่ในงานนี้กรุณายืนขึ้นเพื่อให้พวกเขาจะได้รู้และจำลึกในคุณงามความดีของท่านขอเชิญtrong khu tu trại chỉอยู่ในเสด็จเจ้าตัวของนอตอนนี้เชิญชูก็ไปปอในย่อ All the SGU veterans if you could please stand so we can recognize you Thank you ว่าเจ้าขอบใจ So it's because of the sacrifices it's because of the blood the sweat and those who have lost their lives that's why we're here today. Yang linh đạo đâu, nhân vì bên nào bên gì là lúa tròn trăng, lúa tàu cho họ cho một bùa. Ô tụ cho tôi cho bên thôi lên cho tôi, bên sao lại tôi cho lúa tết cho nó. Bên tôi cho là ở tụ mình nhỏ nó, sao lại lúa nhau cho lúa tết cho nó. Sao lại lúa mong hà lúa tàu cho mình, sợ cho lúa sẵn thà nó, lúa mong chỉ lúa cho mình nó nữa. I am so proud and I am so privileged and happy to announce
my co-partner today. This is Dolly Ki Saiko Tong. She is the country's first Hmong American public radio journalist. She has spent Remember, I'd like an applause later when she announces me too. She has spent most of her career working at National Public Radio, or NPR, and she is currently the newscaster working out of the network's New York borough of Bryant Park in New York City. All right. Dolly also teaches radio, journalism, and ethics at Hofstra University on Long Island, where they call her Professor X. For the last 3 summers, she's reported from Ukraine and will soon launch an independent documentary podcast about Ukrainians and the lives they're building under nightly, often deadly, Russian attacks. That podcast is not yet out, but in December, look for the documentary podcast called You Can't Take the Sky. Thank you, Dr. Lucky. Thank you all. We might stand here looking pretty decent and, kind of pretty up here, but many of us have really hard histories, as you have all seen and heard. And the podcast documentary that I'm working on is of displaced people, refugees across the world at this moment, Ukrainians who just hours ago suffered another deadly attack by Russia. So I'm extremely grateful to have worked as a public radio journalist for all these decades, and I just want to take a minute to just thank my grandfather, Colonel Mengchu Saiko. He is not with us anymore, but I want to remember him. And also, I want to remember my grandfather on my mom's side, who died from a landmine. So he never made it also to this country. So we have a lot of heartbreak and a lot of sadness, but we are so very happy to be here with all of you tonight. So as we continue this lovely night, I want to just acknowledge that Dr. Lucky has been in and out working with me in between surgeries to make this happen. So a round of applause for Dr. Lucky. Dr. Lucky Vang is a general surgeon with Fairview Health Systems at St. John's and Woodwinds Hospital. For you, so bear with us. This one's a short video, and it is all about the Hmong Committee of 100. So stand by, we will. Tôi giá cầu từ xong là một lần tên nào là nó giống mấy ba phong gì cho thì là một lưu vision ở cho mong lưu future thì là thế là một cho cái chơi sáng cho bên lúc mong công ty tên nào cho tới including như là cố chế bị là một trâu professor Lý Bảo Xong là một trâu chúa sử vang là một trâu Judge Adam là cho nên cho số thảo thì đủ rồi là một tên nào thế mà lúc chạy đó mà lên nó sẽ được chỉ tao mua cho chỉ tao lên là phải tao mua cho resource thế cho mua talent giàu nhau bây giờ công ty tên là chỉ cho chỉ tao yên chiều là một số lúc xong ở open này cũng lâu nè chỉ là cô ta cái dầu cụ thể như là bây giờ là một sĩ thảo cho họ nói tên là chỉ bây giờ thì cho tao lúc ở như là công hộ nó là một tên ha AC 100 đó mà muốn tao từ nô tại giờ công hộ đang chi nè mà cô bà này nó cho bố của ta ý nó giờ lúc một trang nó trang chữ sau chữ ha lúc hậu nó chưa accountable yeah through public policy nè chỉ họ cứ bé giờ trang cho họ cứ bé lúc rảnh mua họ cứ trang nó trang chữ sau nó chữ ha hỗ trợ nó chưa accountable này mà yeah lúc một là education yeah
Mà cũng yên believe that, education will lead to engagement. Engagement will lead to participation. Her education is actually through public policy process. I lu society I hai to nên từ I ba I bờ từ yêu khó nè. Nó mà yêu chủ mua cho tu làm tu lộ là yêu chủ khó. I họ lu yêu họ cái ta bé yêu bang bé lu community bao chu cho tu làm tu lộ này của bao chu cho trồng vàng cho họ trồng nó hay có. Thầu tư ta như là for example từ ta city giống mấy họ contract nè. Là bố bù ta bé lu Hmong community bé mua cho tu này nó hả bé mua cho tu làm tu lộ cứ hoặc cho bricklayer là ya mình electrician rồi cho plumber lo tiêu vàng tiêu chế nó bao vàng chế hai bé tao contract bố hát nè ngàn nó trở lại của họ rồi là thằng bạn nhà ta nó mong nè nhưng mà cho contract này chỉ chụp bé Hmong này nè bé Hmong một trong này tao tụ nhau bé lu community cho cứ lão là bố chỉ tao chỉ bé tao là Hmong build bé lu bé chế tao này Hmong nữa hay cho thấu cho tu làm tu lộ nó có bố mua opportunity bố mua tu học kế cứ là một dạng chua cho nó hát này vậy lúc còn vụ Hmong Committee of 100 là ya HC 100 nó ya lúc còn vụ cuối sáng ta bé Hmong yêu cho tao mua lần đấy là nè thầu cứ bé yêu tốt cho mà yêu chỉ bảo lắm chi nè bây giờ bé Hmong chỉ bảo lắm chi để mua cho mấy cá là từ xa tới này cứ lúc cho bé để lộ bé lúc show này vậy bây giờ thế mà ta xin nó là để chỉ cho ta cá nó để là hạt lắm chỉ là trong này sẽ là bao lại sẽ là nhà ta cá phổ nhà show rồi nè thì sẽ ta cá là một thải yêu lúc show ta cá là một lưu yêu để show yêu hay là dùng một chờ vẽ mê hay là một chờ ship bán lúc HC 100 nó mà cũng sáng ta ya lúc có một cái dòng đó về ta nếu chỉ ya lúc có cái yêu một cho Hmong nếu chỉ lúc có một cái yêu một lòng Hmong cho có một sinh lo là ya có ý sinhแต่是嘛lúc có một cái yêu một thà chỉ ta是nó họ cứ bé cho cái tiếng cha Hmong ở bên chờ ha bé chú kế cứ bé mấy cái bé chú kế về bên ní ta kế bán ya tăng chỉ na ya nó tên nó một thà để nó nè bé nó yoดูนอชื่อทางเลยจางดูจะจีใจชื่อทางเลยจางดูจะelected official ชื่อทางจางยหลงใจเลยจางเอก็จะ service คือเป็นต่อตาชิโนเราในยอดจมแต่จะมันจะคือเป็นยมั่วเชื่อชีตัวอย่างตอนเบนเราจีเรามองสีห้านะพะยะ the power of unity 要开始讲说的是共对是共杀ลูกชีปังอีกคอยจะรู้นะเจเป้ทะเลมองตัวอีกก็จุดตั้งแต่น่ะอย่าว่าเป้จริงที่กงเตกงชาที่ผู้ตัวเราอย่างมัวนะเจเป้นั่นนู้คลาเลยนะนู้เป้คลาเนาะฮะสิตาก็เราจูชากูเราจูชาจะต่อคือก็ตอนนั้นต่อเขาอย่างกันเนาะก็เราซื้อกูตอนหนักตอนชื่อเรากูเราซื้อเจ้าเขาเนาะอย่างเขาคือโลชินชายเป้ฮัลโหลจินเช่าเป้ไปชิมตัวอย่างคือล้วนเช่าไปชิมตัวอย่างคือล้วนใช้เขาคือกูสนใจช่างเป็นออกมาอย่าอีรู้นี่เนาะ institution คืออย่ารู้เช่ามงบางมงให้อย่าเจ้ามงอีก็จุดตันเด็กคือไปชิดมงคลเลยแต่คนนี้ก็ยังคนนี้ก็กูจ่าชากูเขาคือ包熟นะไอ้กู参join ไป so far ไปรู้ว่า到一项是กู我帮到样了ไปอีชัวมันยิ่งจิมบอกเลยไป狗说了一波说了一爬说的呢，为啥的路 HC 100那没也一路共好整整，佢哋也到都俾咗拍算即係話佢哋那冇我記得那為了說的呢。The Hmong Committee of 100 is a not-for-profit 501c4 organization founded in 2024 by a group of Hmong Americans who are leaders in their respective fields such as law, education, business, and the nonprofit sectors. Our mission is to increase the social welfare, political, and economic capacity of the Hmong American community through civic education, community engagement, and political participation. Batan Wayne Thaw Saikau is an engineer, he's an entrepreneur, an international community leader with a track record spanning more than 4 decades from Laos to Thailand and to the US.
He was crucial in resettling Lao Hmong refugees in the 1970s, and he was the first president of the Hmong American Planning and Development Center in Dallas, where I grew up. As the chairman and president of Hmong Committee of 100, he aims to foster civic engagement, political participation among the Hmong diaspora. I am going to take a minute here just to tell you that if you did not know, and I say this all the time to young people, you are all, and I'm speaking to young people at this moment, you are all indigenous Hmong people from what is now called China. You are still in and connected to the land that they now call China, the mountains in Laos, China, Vietnam, Thailand. That diaspora is real. And I am so proud to be an indigenous Hmong woman who has resettled, came here to this country, and become a naturalized American. And I hope if anyone would like to strip me of my citizenship, you all better show up for me. Okay, that's all I'm saying. If anyone dares to try to strip me of my citizenship, please know what your duty is. So without further ado, let me welcome Patan Wayne Tho Saikau. You know, I never see, so many people, from this station before. In fact, in my 50 years, this is actually the first time, that I speak, on this stage. So bear with me, okay? I only take not more than, 5 minutes of your time. Good evening, honored guests, veterans, leaders of the AAPI, community, ladies and gentlemen. My name is Wayne Saikau, I'm the chair of the Hmong, Committee of 100. Tonight we gather here to celebrate, something truly special and historic moment, the 50-year anniversary of our journey and progress in the United States. For 50 years, or half a century of perseverance, hope, and transformation, who could have imagined when our parents or grandparents first set foot on this land that we're going to be here celebrating not just survival, but also, we celebrate, success. And who could have imagined, when we first met as a small group, last year, with dreams, ideas, and determination, and today we would be here, united, inspired, and celebrating all that we have accomplished together. Let me just highlight a few. We hosted SBA business seminar to support new entrepreneurs. We met with the interim superintendent and board member of the St. Paul Public School to discuss urgent educational needs for our youth. We celebrate achievement of our Hmong elected officials in Minnesota and Wisconsin, and many of whom are here tonight. Can all the Hmong elected officials, can you stand up, so we can recognize you? We partner with the 4SGU organization to honor and remember those who gave lives during this wicked war in Laos, including our work to remember the fallen leg last month, paying tribute to veterans who are still with us today and those who never make it home. So all the SGU veterans, whether you are Lao or Hmong, please stand up so we can recognize you. We also collaborate with the Center of Hmong Studies at the Concordia University to host 3 separate speaker series from June through September this year, capturing the stories of struggle in the jungle of Laos, in the refugee camp in Thailand, and on the long journey to America. And most proudly, we helped pass historic veteran bills at the Minnesota State Legislature
officially recognizing the Hmong and Lao Special Guerrilla Units and Special Force as veterans of the state of Minnesota. And the two chief authors of this bill, Senator Phong He in the Senate and Representative Ethan Jarden in the House, and the both are also here tonight. So Senator He, Representative Cha, Minnesota Senate Majority Leader Aaron Murphy, MAP caucus members, and all the legislators, we thank you. And please stand up so we can recognize you. I also want to take this moment to express our deepest gratitude to His Majesty, the King of Thailand, and the Thai government for providing safe haven to our people, Hmong and Lao, giving them temporary refuge before they resettle in the third country, such as the United States. My uncle, the late General Vang Pao, was very close to His Majesty, the King of Thailand, Rama IX, as he worked alongside with the Thai government to prevent expansion of communism into the South Asia back in the 60s and 70s. I remember as a young man, to witness my uncle often visit the king whenever he came to Bangkok. And tonight, two cousins of mine are here, Mr. Si Suk and Mr. Cha Wang, son of the General Vang Pao. They are also here with us tonight. So can you both stand up so we can recognize you? Si Suk and Cha. Friends, these are not just accomplishments. They are milestones of unity, courage, and collaboration. They demonstrate, what we can achieve, when we come together with one heart, one purpose, and one shared vision for our community. As we close the year 2025, let us remember the journey is far from over. The road ahead will bring new challenges, but also new possibility. Let us continue to dream boldly, work together, lift one another up, and ensure the next generation will inherit a community that is even stronger and more united than before. Because our story, the Hmong story, is not just about where we came from, but it's about where we're going. So allow me to end my remark with a short story that has always been in my heart for the last 50 years. Many of you, may have heard the name Jerry Daniel. He was a CIA operative who worked closely with my uncle during the secret war in Laos. Jerry loved our people. He devoted his life to help the people and even risked his own life to save Hmong families from persecution after the war ended in 1975. On June 15, 1976, Jerry took me to his bunker at the military base in Udon Thani, Thailand. I had worked with Jerry for a little bit over a year on refugee resettlement. That day, he gave me my last paycheck, and he said, "When it's time for you to go?" I said, "Go where?" He said, "To America." Then I asked him with a silly question, but I was serious. I said, "For how long and when I'll be back?" He paused for a long moment, the moment that I can never forget. And then he replied, "Like most immigrants, you are going to learn the new language and assimilate to the new culture. And eventually, America will become your home." At that time, I didn't really understand what it means. But after a few years in the US, I realized that he was right. President Ronald Reagan once said, "You can live in Germany, Turkey, and Japan, but you can never become German, Turk, or Japanese. But everyone who comes to live in America becomes American." So today, Minnesota, home of the brave and the free, it has become my new home. Thank you, Governor Tim Walz, Lieutenant Governor Pekin
Pickett Flanagan, and the people of Minnesota for embracing us as your new neighbors and family. Thank you, former Governor Alquist, for advocating for Hmong and South Asian refugees to Minnesota during the mid-70s. And thank you, former Mayor George Latimer, for welcoming us to St. Paul. Last but not least, special thanks to Ms. Jane Kranzman and Mr. Wang Ling, who worked at the State Refugee Office under Governor Alquist. Without their effort and dedication, the initial resettlement of our community in Minnesota would not be possible. Jane and Wang Ling are also with us here tonight. So can you please stand up, Jane and Wang Ling, so we can recognize. It is an honor to announce the next speaker, Congressman Angie Craig from the 2nd District. She is the U.S. Representative. Angie Craig represents Minnesota's 2nd Congressional District. She fights for Minnesota's middle class and small business owners and farmers. U.S. Representative Angie Craig advocates for cutting taxes on small businesses and the middle class. She continues to cut healthcare costs and secure major infrastructure investments. Here is U.S. Congressman Angie Craig. Thank you. We were running ahead of schedule before the politicians got up to speak, so we will see if we continue along that path. Good evening, everyone. My name is Angie Craig. I'm the Congresswoman from the 2nd District of Minnesota, and I am now running to be your next U.S. Senator. Before I get started, I just want to take a personal privilege to thank Representative and now St. Paul Mayor-elect Kali Her for her personal invitation to attend this night's events, and thank you so much for your support in my U.S. Senate race. I'm incredibly honored to be here with all of you this evening. For those of you who don't know my personal story, I grew up in a mobile home park. I was raised by a single mom and my grandmother. We didn't always have access to health insurance, and there were times we needed a little bit of assistance from our government. I deeply understand the struggles that Minnesotans face through my own lived experience. As a member of the United States House of Representatives, I have the honor to serve as the ranking member, the top Democrat on the House Committee on Agriculture, where I fought to make sure that our small and local family farms, as well as our specialty crop growers in our country, have the opportunity not just to survive, but to thrive in this nation. I've had the pleasure to work with Chong Pao Lee Family Farm in the 2nd Congressional District, and I'm here to celebrate the strength and resilience of the Hmong community and the contributions that you have made to the great state of Minnesota. And as I look around the room, I'm reminded just how far the Hmong community has come, how much joy and talent and energy the community brings to this nation. I'm also reminded of your story, one of perseverance and resilience, of rebuilding and overcoming challenges. You are now deeply a part of Minnesota's story. And that is what has moved our state forward in so many ways. From the Twin Cities to Greater Minnesota, the Hmong community has helped shape the cultural, economic, and civic life across Minnesota. Our businesses, our schools, our hospitals, our government offices are better because Hmong entrepreneurs, educators, public servants, and leaders. From starting thriving businesses to electing the first Hmong American lawmakers in the country, right here in Minnesota, every contribution has been important. But more important than the achievements is the sense of community.
the belief that better is possible, and the dedication to fight for the next generation. That spirit of unity and dedication is what makes every part of Minnesota stronger and more compassionate. I want to thank you for enriching our state with your culture, your voice, and your leadership. My promise to you is to work to ensure that prosperity and hope remain for the next generation of Hmong Americans. Thank you so much.